an object with right. Yeah. Two. An object with a mass of an object with a mass of 120 kilograms. 120 kilograms moves from an object with a mass of 120 kilogram moves from point capital A, point के लिए उन्होंने capital A to capital E, capital A to capital E along the path shown by the figure below. Path shown by the figure below. Under the force of gravity. Under the force of gravity. The velocity of the object at capital A. The velocity of the object at capital A. The velocity of the object at capital A is 5 meters per second. 5 meters per second. The path from A to D, to capital D, the path from capital A to D is frictionless. And from D to E it has a coefficient of friction of 0.5. It has a coefficient of friction of 0.5. The object stops at capital E. The path from A to D is frictionless, and from D to E it has a coefficient of friction 0.5. The object stops at capital E. Find the potential energy. Kinetic energy and total energy. Of the object at capital A, comma B, comma C, and D. And the distance capital DE. You need to find potential energy separately, kinetic energy separately, and total energy at point A, B, C, and D. Thereafter, it asks you to find this distance, DE distance. Right. Here's the figure. Copy. Right. So how much is the kinetic energy at point A? How much? 6,000. Here, thank you.
1,500. Right. Kinetic energy at A. Mass is 120. Speed is 5. 16 to 25. 1,100, 1,500. Okay? Joules. Then the potential energy is 120, 10 into 10, 12,000. 12,000 joules. Total energy. Total energy. Sum of these two energies. 1,500. 13,500 joules. 35. Right. Then, okay, so we took the EP0 level here. So what is the kinetic, sorry, first we can get easily potential energy at B. So what is the potential energy at B? 12,000 is the potential energy at B. It is 0. So how much is the kinetic energy at point B? Kinetic energy at point B? 12,000. 1,500. 30,500. Because total mechanical energy must be conserved. Potential energy, kinetic energy, total energy. Total energy of the system is 1,500, 30,500. Then kinetic energy, sorry, potential energy is 0 method. The total mechanical energy here is kinetic energy. So at B, kinetic energy is equal to the total energy of the system. So it is 13,500. Total energy is remain unchanged, remain constant, which is also 13,500. You can say that. And then at point C, at first find out the gravitational potential energy at C, which is, I think it is 6,000 joules. What's your 6,000 elements? All right. Then kinetic energy at C, the speed energy, but we can get it from the total energy. Deduct the value, the amount of potential energy from the total energy. So total energy is 13,500. Out of these 13,500, 6,000 is gravitational potential energy. So remain amount is, the remain value is kinetic energy. 7,500 is kinetic energy. Here total energy is also 13,500. Right. At point D, what is the potential energy? 2,400. 2,400. Then the kinetic energy at D is 13,500 minus 2,400, 11,100 joules. 11,100. Then the total energy is 13,500. 13,500. Did you find the distance DE? Not it. Right. For that, what is the principle you need to use it? I have mentioned it earlier. Right? At point E, the body comes to rest here. Right? Here it has kinetic energy. Somehow it has lost its kinetic energy. For what?
to do the work against the friction. So work done by the friction force is equal to the loss of kinetic energy. You need to apply work energy theorem to this section. Right? You know the kinetic energy, value of the kinetic energy here. Right? Equal to the work done against the friction. Right? They have given the coefficient of friction. Friction force F equals mu r. We take here static friction or limited friction with that. Sorry, I think they have given the dynamic friction here. Dynamic friction. So friction force is given by this equation. F equals mu r, which is the coefficient of friction, which is 0.5. So what is the R value? R is the normal force. The value of normal force at this position is equal to the weight of this object, 1200 weight. So from this you can get the value of friction. It is 600 newtons. Then equal the work done against friction to the kinetic energy and get the answer. So how much is the distance? 19 point some 19 meters. No. 11,100 joules equal work done against the friction. Why taking too long? Wait, please. Work done against friction is a negative work. Friction force is 600. Take d distance as simple d. Take this distance as simple d. Final kinetic energy 0.
So the kinetic energy is 11,100. Therefore, D is 11,100 over 600. 7,100. Yes. 0, 1, 7, sorry, 1, 8. 18.5. 18.5 meters. Yeah, 18.5. Then look at the question number 55 on page number 9. So this stage is very critical area uh, in mechanics lesson because we are dealing with the conservation of energy principle. හරි එතකොට ඒක බොහොම වැදගත් කොටසක්. ගොඩක් තැන් වල මේක ලින්ක් වෙනවා. ඒක නිසා මේක හරියට ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. කොහොමද එනර්ජි ට්‍රාන්ස්ෆර් එක වෙන්නේ? මෙකැනිකල් එනර්ජි ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ කොහොමද? කොහොමද ඒක ලින්ක් කරගන්නේ? kinetic energy loss එක කොහොමද work එකේ ලින්ක් කරගන්නේ? ඒවා හරියට අපිට බලන්න. ඒ නිසා අපිට පොඩි questions වලින් මේ theory එක හරියට ඔළුව දාගන්න. මේකේ තියෙනවා ගොඩක් ඒවා කව වෙනවා. අපිට kinetic energy හොයන්නේ කොහොමද? potential energy හොයන්නේ කොහොමද? මේ දෙක අතර conversion එක කොහොමද වෙන්නේ? total energy එක කොහොමද වෙන්නේ? and work energy principle එකත් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. මේ ගානතුලේ ඔක්කොම ඒ වගේ මේ skills ටික මේ test කරනවා මේ ගානතුලේ. අපිට kinetic energy වල value එක හොයන්න පුළුවන්ද? potential energy හොයන්න පුළුවන්ද? ඒ දෙකේ transition එක පාට එක ඒක knowledge එකක් තියනවද කොහොමද ඒක kinetic energy loss වෙනකොට potential energy වැඩි වෙන්නේ? potential energy අඩු වෙනකොට කොහොමද kinetic energy වැඩි වෙන්නේ? ඊළඟට කොහොමද work energy principle එක apply වෙනස් කොහොමද ඒ ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. ඒකයි ගන්න මොකද කරගත්තේ. Right. Now look at the question number 55. So this will make your knowledge about projectiles also, right? Projectiles අපි කරලා තියෙන්නේ මේ free part එකක් මේකට ඕන වෙනවා theories. 55 page number 9. We solve this kind of problem using kinematic equation, but in here we cannot use kinematic equations. They ask us to find the answer using conservation of energy. They clearly ask us to use conservation of energy to find the maximum height. Right? Height by the projectile is right. So first we need to understand what kind of motion this object has. Project with velocity of 40 meters per second, and it make an angle 60 with the horizontal. Okay. So then when it reached the maximum height, what happened to the speed of the projectile? What happened to the initially it has two components of we can resolve this velocity to directions which is vertically and horizontally, which are vertically and horizontally. So it has a horizontal velocity of 40 cos 60. It has vertical component of 40 sin 60.
So what happens when this projectile gets its maximum height? Mass ගුණක් විතර උඩට ඉස්සරහට යන පස්සට යන. ඊට බලන්න මේක maximum height එක ගන්න පස්සේ තියෙන මෙයාගේ quality එක මොකද්ද? Speed එක මොකද වෙන්නේ? 0 වෙනවා. Is it? No. Only the vertical velocity is 0. There's no vertical velocity at this point. This component becomes 0, but it has a horizontal speed which is equal to 40 cos 6. That means it still has some kinetic energy at this point. Right? Now the total energy at here, right? Some portion of kinetic energy is still there. So by considering the initial point and the point here, you need to apply conservation of energy, right? The total energy, total mechanical energy at here should be equal to the total mechanical energy at, because there's no air resistance. We assume there's no air resistance to this motion, right? So you can get potential energy 0 level as the is here as this level, right? This is the potential energy 0 level. With respect to this level, write the kinetic energy and potential energy at here and equal it to the kinetic energy and potential energy at this point. So kinetic energy at point 1, potential energy at point 1 is equal to kinetic energy at point 2 plus potential energy at point 2. So here kinetic energy half mass of this projectile is how much? Oh, they have not given the mass, right? So we take it as simple length. We cancel weight. Speed is we know the actual speed is 40. Since kinetic energy is a scalar, you can use that value 40 square. Potential energy is 0. Kinetic energy at here, mass of the object is m. 40 cos 60 is the speed and square of it, plus potential energy m, g is 10 and maximum height h. So mass you cancel out. Then answer. Solve this expression and get the answer. හරි මොකද answer කියන්නේ 60 එතන 1600 divided by 2 40 cos 60 is half. එතන 8000 එනවා sorry 800 එනවා 20 square is 400.
or 40. 60 for 10. 60. Here it has half, one half the on it. Sorry about that, half the. So this becomes 200. 600. The answer is 60 milliseconds. Correct. Answer 60. Right. Question ගොඩක් essay type එකේ මම past paper question එකකට move වෙන්න යන්නේ. Right. Try the question. Bit length 1. දිග එකක්. පොඩ්ඩක් ගියා ගමු. A box with mass of 100 kilograms. A box with mass of 100 kilograms. As shown in the figure, is lifted to a vertical height. Of 1.4 meters. Lifted to a vertical height of 1.4 meters. By pushing it up. Along an inclined plane. Then smoothly shifted onto a moving horizontal conveyor belt. The minimum force required to move the box. Along the inclined plane. The minimum force required to move the box along the inclined plane is 640 newtons. Inclined plane making an angle of 30 degrees. To the horizontal. Before we go to the question part, we need to draw the figure relevant to this question. This is the case. There's an inclined plane which is inclined 30 degrees to the horizontal direction, and it is 1.4 meters of height. There's a box of mass 100 kg
which is pushed by using 6 Newton force. After it reaches the topmost point of the inclined plane, it's smoothly shifted to a onto a conveyor belt. මේක උඩට ඇවිල්ලා මෙතන මෙහෙම ආවට පස්සේ මේක බෙල්ට් එකට smoothly මම බෙල්ට් එකේ ස්පීඩ් එක දුන්නේ නැහැ බෙල්ට් එක මේ පැත්තට ස්පීඩ් එකකින් යන්නේ ඒකයි පස්සේ කතා කරමු ටිකේ කරලා මේ යන බෙල්ට් එකක් තියෙනවා ඔය ඊට ප්‍රැක්ටිස් වල හැම නේද බෙල්ට් එක right finished. First question is part A. What is the total work? What is the total work? You can keep some space. We'll draw this figure later. Then write. What is the total work done by? What is the total force done? Total work done by the minimum force. The minimum force applied to the box when pushing it up to the inclined plane. Inclined plane. Part B. What is the corresponding increase? What is the corresponding increase? What is the corresponding increase in the potential energy of the box? I'll repeat again. What is the corresponding increase in the potential energy of the box? Then part C. If the value obtained in part A, is different from part B, explain the reason for the difference. Explain the reason for the difference. If the value obtained in part A is different from part B, explain the difference. Explain the reason for the difference. Part D, calculate the value of the coefficient of friction between the box and the inclined plane. Right, then toy ටික විතරක් අපි තව පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ ඔතෙන්ට ආවට පස්සේ ටික් කරමු. කොහෙන් මිස් වුණා නම් කියන්නේ ආයෙ මම ක්වෙස්චන් එක රිපීට් කරන්න. Last one.
calculate the value of the coefficient of friction between the box and the inclined plane. Right. So this one is the essay question on the mechanics lesson. I think it is 1994-95 exam paper. This question is in the 1994-5. Overlay with the choice mechanic. By the 2009 date, 8 of university. Second year. Taken. Define the so have you find out the work done by this force? How much is the work done by this pushing force? 640 Newton force. How you find it? What is the distance this box has traveled? It is equal to the length of this inclined plane. Neither. So what is the length of this inclined plane? How you get it? Displacement, right? Displacement is plane again, displacement negative 640 Newton per second. Yeah, experience displacement. Take a 1.4 and take a vertical height. Right? In order to find the work, you need to find out the length of this inclined plane. So I asked from you, how you get the length? They are given the angle. This is the opposite side. You can see clearly this inclined plane is a right angle triangle. Right? So take this length as simple x or whatever. I take it as simple L. So how you get that simple value simple L? Sin 30. Sin 30 is opposite side over hypotenuse. Sin 30 is half 1.4 L. L is 2.8 meters. 2.8. Then you can find out work. 640 into 2.8. 1792 then. 1792. Part A, work is force into distance. Force is 640. Distance is 2.8. So mass is 1792 joules. That is the work done by external force. Work done against gravity, 1400 mgh. Work done against gravity, 1400 like joules. And we can first take out it. So work done against gravity is work done against gravity. Part B, work done against gravity. Taken මෙයාව මේ length එක යනකොට ඒගේ height එක කොච්චරක් වැඩි වෙලාද කියලා 1.4 vertical height එක. So gravity has increased. So sorry, potential energy has increased about mass 100 into 1.4 into 10 mgh. So which is 1400 in joules. Now you can see there's a difference. In the answers we have found here. First one, 1792. When you push this object along the inclined plane, work required is 1792. But if you lift this object straight from the foot of the footway, the ground 1.4 උඩට උස්සන්න
ඔයා against gravity කරන්න ඕනේ mention work 1400 work එකක්. So there's a difference between the answers you have obtained. So why this difference? Of course, what is the difference? What is the reason for this? Friction, like when you push this object on this inclined plane, since this plane is rough one, right? This object feels friction force. Friction force at freedom. So we need to do work to overcome that friction, right? So the difference is the difference. I think this somewhere around 392 joules. When we have done 392 joules of work against the friction. घर्षण विरुद्ध 392 joules work එකක් කළා. දැන් මෙහෙම අරන් යන්නේ කෙලින් මුසලේ ඝර්ෂණයක් නෑ. මේක මම මෙහෙම තියලා මෙහෙම ගත්තාම 1.4 ඝර්ෂණයක් නෑ. හැබැයි මේක ප්ලේන් එක දිගේ මෙහෙම අරන් යද්දි ඇදගෙන යන්න ඕන ඝර්ෂණයක් තියෙනවා. ඒතර ඒකල work එකක් කරන්න. So this extra is energy is due to the friction. Right? And difference in one friction force එකට opposite කරත against කරපු work එක. So now you know work. RD it asks what is not the friction force, it asks what is the friction coefficient. Coefficient like hard. So how you get the coefficient? In order to get the coefficient, you need to find out what is the friction force exerted by the inclined plane on this object. Friction force work is done. Force work is force into displacement. Displacement is 2.8. Work is 392. Find the friction force. Only friction force find. Work equal to force into displacement. Force that force is friction force. Right. Part C, the difference. Block එක මොකක්ද ඒක? Block එක කියලා object එකක්. Box. Right. So what is the friction force? What then? Part E again. Net force is equal to force is work is equal to force into displacement. Work is difference of the answers. Two answers. 392 is the work done against the friction. Friction force is A. And 2.8 is the displacement. So what is the friction force here? 140 or something.
Here then 140. Now friction force is 140. Friction is 140. Now what is the how you find friction coefficient of friction there? This force F is equal to mu R. Mu R. So F is 140. What is the value of reaction force? Normal reaction. Normal forcing value will be is it 1000? 1000? Is it? නෑනේ. මෙතන මේ බොඩි එක මෙහෙම තියෙන්නේ. බොක්ස් එක මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒතර weight එක මෙන්න. Weight is 1000. So normal force weight එකේ component එකක් තමයි ඉන්නේ. මේ angle එක 30. So R is equal to 1000 cos 30. 1000 cos 30. So reaction force is 1000. Cos 30 is √3/2. Right. Answer 0.16. දැන් සුළු මේ ෆෝන් චූස් කරන්න එපා කියලා බ්ලොක් වලින් හරිය නැත්නම් වෙන ක්‍රමයකින් අර ෆෝන්ස් not allowed නේ. දන්නේ 2027 වෙදී allow කරයිද කියලා. දැන්ට not allowed. ඒක නිසා අපි ඒකට හුරු වෙන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අන්තිමට මේ බලන් ඉන්න වෙන්නේ එක්සෑම් හෝල් එකට ගිහින්. Implications කරන පොඩි ඒවා කරන්න පුළුවන් කියන මේවා ලොකු දේවල් නෙවෙයි. එතකොට ඕනනම් මේක දෙකෙන් මෙහෙම වැඩි කරා. අතට 280 එනවා. 1000න් බෙදන්න. √3 කොහොම තියාගන්න. එහෙනම් මියුනේ හොයන්න ඕනේ. √3 කියන්නේ 1.73 කියලා මතක තියාගන්න. නැත්තම් දැන් පොඩ්ඩක් මේ පරවතගෙන ඔහොම තියාගන්න. මේ බිඳුව කැපුවා. එතකොට C 28 C right 0.28 √3 කියන්නේ 1.73 නේ ඒක දෙවලම එතකොට මෙතන එනවා මෙන්න 28 නේ මේ උඩා යට එක 100 28 over 173 තමයි sorry so divide කරන් තියෙන්නේ එමුදී මේක නෑ 280 වලට 173 107 1070 වලට 173 වගේ තියෙනවා 630 100 640 6 8 3 38 right Q is 0.161 මේකට phone එක use කරන අපරාධයේ battery value එක phone එකේ battery එක නෝඩ් මොකද battery මේ simulation කරාම brain එක නේද develop වෙනවා brain development වලට මේක simplifications කියන එක හරියම වැදගත් ඒක කරා ඒවා ඔයගොල්ලන්ට directly නැතුනොත් indirectly හරිය helpful වෙයි right then again second part එකට යන්න පොඩි වෙනස්කමතාවය යන තියෙන second part එකේ දැන් මේක මෙතෙන්ට වෙනවා ගෙල්ලා තියෙන්නේ මේ exam question එක බලන්න lazy දැන් මේ concept එකම දෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ exam එකට ටිකක් extend කරලා දැන් එන questions මේ වගේ මේ style එකේ නෙවෙයි දැන් මේක තියෙන එකත් semi structure කරලා දෙන්න ඔයා අහන එක
ඔයාලට මුලින්ම අහලා තිබ්බනේ මේකේ පාඩම what is the work done by this 6-fold Newton force? එහෙම මුලින්ම අහන්නේ. එයා මුලින්ම කියනවා find the length of the inclined plane. මේ point එක. ඊට පස්සේ work එක ගන්න. ඒක දන්නවා මේක හොයන්න කියලා දුන්නාම hint එකක් එනවා. මේ හොයන්න මොකක්ද purpose එකක් තියෙනවා. මේක ඉවරපස්සේ work එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර ඒ වගේ ස්ට්‍රක්චර් කරලා පොඩ්ඩක් අර ස්ටෙප් එකේ ગેප් එක අඩු කරලා. මේක ෆස්ට් ස්ටෙප් එකේ ඉඳන් සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ ગેප් එකක් තියෙනවානේ. ඒ ગેප් දෙකට මොන හරි පොඩි ක්වෙස්චන්ස් දාලා ඒ ગેප් එක කවර් කරනවා. හරියට ස්ටෑගර්ස් වගේ ස්ටෙප් එක යනවා. ක්වෙස්චන් එක ලෙන්ති. හැබැයි ලීසි තමයි. ඉස්සර ඒවා එහෙම නෙමෙයි. ක්වෙස්චන් එක ෂෝට්. කියවද්දි මේක ක්වෙස්චන් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගත්තා නම් පොඩි. නැත්තම් නෑ. අය අතරමැද දේවල් නැහැ. දැන් ක්වෙස්චන්ස් වල හැදෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි. පළවෙනි ක්වෙස්චන්ස් වල පාර්ට් 3 4 යද්දි ඕනම කෙනෙක් හදාගන්න. S මට්ටමේකට හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පේපර් එක හදන එකේ ආරම්භන ඔක්කොම ෆේල් කරන්නේ නෙවෙයි. ඒක ඔක්කොම පාස් කරන්නත් හදන්නේ. ෆේල් කරන නැත්නම් පාස් කරන නේද? ඔක්කොම ෆේල් කරන හදන නැත්නම් පාස් කරන හදන. ඔක්කොම පාස් කරනොම එන්න බෑ. කවුරුත් මොකක් හරි වැඩ නොකරපු කෙනෙක් ඉන්නවනේ අපි පාස් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ කාට හදන්න පුළුවන්ද? ලකුණු ගන්න විතර දෙන්න හැමෝටම පරිණි එක ඕනම ක්‍රෙඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ෆිසික්ස් පේපර් එක යන්න නිකන් හරි වැරදිලා අපි හිතමුකෝ මේ මොන හරි මොකක්ද අපි හිතමුකෝ ජියෝග්‍රැෆි පේපර් එක යන ගමන් වැරදිලා ෆිසික්ස් එක්සෑම් වලින් වඩනවා කියලා පේපර් එක දුන්නයි කියනවා. ඒකට උනත් ලකුණු 10ක් 15ක් ගන්න පුළුවන් ෆිසික්ස් පේපර් එකේ ටික කියලා. ඕන කෙනෙක්ට. පාස් වෙන්න බැරි ඉතින් ජියෝග්‍රැෆි කරපු එක අවුරුදු දෙකක් ෆිසික්ස් පේපර් එක ගන්න දියන්න බෑ. නෑ එහෙම. හරි අර ඒ වගේ ඕන කෙනෙක් ලියන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන. සමහර අර එසේ එක මොනවද මේ essay questions වල තියෙනවා paragraph වල කියන්නේ comprehension questions වගේ තියෙනවා passage questions. ඒ මුල් ලකුණු out of 30 මුල් ලකුණු 10 15 වගේ passage එක කියලා ගන්න තියෙනවා. කියවන්න පුළුවන් නම් තේරෙනවා නම් අකුරු කියවන්න පුළුවන් නම් ලකුණු ගන්නවා හිස් පේපර් එකේ. ලකුණු 10 15ක් ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒ කියනවා A levels වලට එනකොට ඔයාලට කියවලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. පේපර් වල ලකුණු 10ක් 15ක් තියෙනවා. පාස් වෙන්න නම් ඉතුරු 15 ගන්න තමයි P6 ඉගෙන ගන්න. ඒක ඇතුළේ සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් ඒව කරලා තමයි පාස් වෙන්නේ. ඒතර ඕන වෙන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න ප්‍රශ්න. අර ඊට පස්සේ මතක් කරගන්නවා C එකට වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ක්වෙස්චන් එකෙන් more than half වගේ කරගන්න පුළුවන් මට්ටමකට C එකට වෙනකොට ටික ඔන්න ඒ ටික බිල්ඩ් අප් වෙනවා. ෆයිනල් ස්ටේජ් වලදී A එකයි B එකයි ඩිසයිඩ් කරනවා ෆයිනල් පාර්ට්ස් වලින්. A එකට ළමයි ෆයිනල් පාර්ට් එකත් කරලා යනවා. B එකේ නෝතේ කරා ෆයිනල් පාර්ට් එකට යන්න බැරි වෙනවා. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔකේ යන ස්ට්‍රක්චර් එක. එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්න පළවෙනි ක්වෙස්චන් වගේ ඒ මට්ටමේ ළමයිට දෙන්නේ නැහැ. ඒ ළමයි ඒ එකක් ගන්න සුපර් එකක් ගන්න ළමයිගේ ලෙවල් එකට පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක දුන්නොත් තියෙනවා. ඒක කරන්නේ නැහැ නේද? පොඩ්ඩක් දෙතිම පටන් ගත්තොත් එහෙම. ඒ නිසා එහෙම ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන නිසා ලේසි. ඇත්තටම පේපර් එකේ එහෙම නෑ මේ පාර පේපර් එකේ මම ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක දැන් තා මාකින් එක අවුට් නේ මාකින් පටන් ගන්න 27 මම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. මේ පැකේ තරම් පුළුවන්. ඒ දවල් වල තියෙන ඒතර ඒ රටාවට අපි මොනවද පේපර් ක්ලාස් වලදී පේපර් ලෙවල්ස් එකේ පේපර්ස් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ රටාවට පුරු වෙනවා. ඒ ක්ලාස් එකේ දෙන චුටි දැන් කලින් ප්‍රොජෙක්ටයිල් එකක් දීලා මැක්සිමම් හයිට් එකේදී මේ හයිට් එක හොයනවා. ඒ වගේ පොඩි ගණන් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලකුණු ටිකක් දෙන ගණන් දෙන්නේ නැහැ එහෙම. දැන් අපි ක්ලාස් එකේදී ගණන් කරන්නේ අර ඒ තියරි එක ඔලුවට දාලා. ඒ දාගත්ත තියරි එක බිල්ඩ් අප් කරලා ඕකේ ලස්සන ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඕක මොකක් හරි ආටිකල් එකකට දාලා හරි මොකක් හරි වගේ කලිෂන් එකක් දාලා ඒ වගේ ගාන මික්ස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම තියෙන ප්‍රොජෙක්ටයිල් එක. දැන් මේ පාරක් තියෙන හැමෝටම ප්‍රොජෙක්ටයිල් එකක් කරමු. ඒක මට මතකයි දෙවන්න නැහැ. ක්වෙස්චන් එක මතක නැහැ මට. ඊට පස්සේ උඩදී ඕක x මේක එක්ස්ප්ලෝඩ් වෙලා ඊට පස්සේ කැලියුලේට් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒක මොකක් හරි හැප්පෙන්න පුළුවන්. මොමන්ට් කන්සර්වේෂන් ඔෆ් මොමන්ටම් දාන්න පුළුවන් මතෙන්ට. ඊට පස්සේ ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕන නම් මේක ඉස්සේ වතුරට වැටෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රොස්ටැටික්ස් ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එහෙම තමයි ක්වෙස්චන් එක ලින්ක් වෙන්නේ. අර යුනිට් එක ලින්ක් කරලා ගන්න ඒගොල්ලෝ එහෙම. නමුත් ෆයිනල් එකේ මම හිතන්නේ කලින් එකේ එහෙම තමයි දුන්නේ අර ස්කේටර් කෙනෙක් එතන තියෙනවා ඉස්සරහට යනකොට හිම කපාගෙන යනකොට ඒ ෆෝස් එක ඒතර ෆෝස්
resolving forces තියෙනවා ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා කැරක් යනකොට එතන rotational motion link වෙනවා එහෙම questions build up වෙනවා අපි ඉගෙන ගන්න mechanics වල මේ work energy වලින් ඒ ඇතුලේ සම්පූර්ණ intense friction ඇතුලේ work energy කොහෙද තියෙනවා ඉස්සර වගේ එකමද මේක නම් මේ question එක තනි කරන් දීලා තියෙන්නේ work energy වලින් වගේනේ දැන් questions වල මේකට පස්සේ මොකක් කරේ rotational motion එක දැන් මේක second part එක නේද මේ first part එක දැන් මෙතන අපිට දාගන්න උඩට අදාළ වෙනවා second part එක දැද්දි mechanics වල අපි පළවෙනි එක ඉගෙන ගත්තා rate of change of momentum is force අන්න එතන හරි ඒ part එක තමයි දැන් අපි කරන්නේ right අපි clear right make it part E at the top of the inclined plane at the top of the inclined plane the box is instantly at the top of the inclined plane, the box is instantly transferred with negligible speed. At the top of the inclined plane, the box is instantly transferred with negligible voice typing කරන තමයි කියන්නේ තේ ලියන්න බෑ නේද negligible speed onto a belt moving horizontally at a constant speed of 4 meters per second, 4 ms minus 1. The box acquires the speed of the belt after 2 seconds of contact with the belt Part 1. What is the change in momentum? What is the change in momentum? Of the box. What is the change of momentum of the box along the horizontal direction? Second part. Calculate the magnitude of the force. Acting on the box during the 2 seconds to acquire the above momentum. Explain how this force is generated. Final. What is the magnitude of the external force? Required by the belt to maintain constant speed
to maintain constant speed during the 2 seconds. During the 2 seconds. What provides this force? What provides this force? What provides this force? Right, that's it. So now it's linked with the rate, momentum, rate of change of momentum or impulsive force effect. It is not difficult. The answers that you make it here. Inside is not hard. Right. ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින්මයි තියෙන්නේ 아무තු දෙයක් නැහැ. 200. 100 400. Right. So momentum is defined. Momentum is defined as mass into velocity. The question first one asks what is the change in momentum? Question again part again change of momentum. Change of momentum delta P is final momentum minus the initial momentum. So at the initial stage, when the block negligible speed in the method again. So initial momentum is 0. Initial momentum is 0. Right, initial momentum is 0. So what is the final momentum? After 2 seconds of time, this block gets the speed of the belt, which is 400. Right, so mass is 100 into 4. So that is 400 kgms minus 1 is the change. Change in the rate again. Change in momentum is 400. Then what is the force? Force according to Newton's second law, force is rate of change of momentum. So this momentum change happens after 2 seconds. Seconds they can get moment change time. So 200 newtons. 100 newtons. Force is 200. What gives this force? The force is quite there. They are. මේක මේ කෙල්ල මෙහෙම මේක නැගලා ඉඳන් මාරනවා මෙයාට දැන් මේ පැත්තට ස්පීඩ් අප් වෙන්න ඕනේ නේද? ඒ ඉනිෂියල් ස්පීඩ් එක 0 නේ. මෙතන මේ පැත්තට ඇක්සලරේට් වෙන්න ඕනේ මෙයා. ඒ පැත්තට ඇක්සලරේට් වෙන්න ඕනේ. ඒකට ෆෝර්ස් එකක් ඕනේ. කොහෙන්ද මේ ෆෝර්ස් එක එන්නේ? අර පයින් ගහන්නේ නැහැ අපි ඒක එහාට යන්න නේද? කොහෙන්ද එන්නේ? ෆෝර්ස් එකක් ගන්නහම ෆෝර්ස් එකක් වලින් මෙයා මේ පැත්තට ඇක්සලරේට් වෙන්න ෆෝර්ස් එකක් එනවා. When the force is not very okay, they're taking the friction, they're taking friction force, they're taking smooth now make another. They're taking carrying make make a rough this up, they're taking enough friction force forward direction, make a friction force. Over later, inertia is a make a person and they're taking a person and friction and the friction force is the accelerated. Accelerated now, delta K speed expression after this what is this box? After this box get that velocity per meters per second, which is same as the speed of the bed. Then what is the friction force after that? මෙයා හතරයි ඉන්වෙස්ට් මේක වේග දෙනවනේ කප්පල් දෙකට පස්සේ එහෙම ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ ෆ්‍රික්ෂන් කොච්චරද 0 yeah good 0 right මෙයා ස්පීඩ් එකයි බෑක් ස්පීඩ් එකයි same so there is no relative motion between these two surfaces අපිට තමයි ෆ්‍රික්ෂන් එකක් එන්නේ motion එක relative motion එකක් තිබ්බොත් දෙන්නම ස්පීඩ් එක එකම ස්පීඩ් එකෙන් යන්නේ දෙනවා ඒ දෙකම එක ස්පීඩ් එක relative motion එකක් නැහැ අන්න ෆ්‍රික්ෂන් ෆෝර්ස් එක 0 ඊට පස්සේ the friction force එක මේක graph කරොත් එහෙම
friction force එක time එකත් එක්ක graph කරොත් එහෙම මේක වැටෙන වෙලාව තමයි 2 seconds එකක friction force එකක් තියෙනවා. 2 seconds. After 2 seconds, friction force is 0. ඒක නම් කියන්නේ ඔය සරල ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ බෙල්ට් එක දෙකම එකට යන්නේ. කලින් එහෙම නෑ. බෙල්ට් එක ඉස්සරහට යන්න හදනවා මර හිමින් එන්නේ. තේරුද? friction force එක accident වෙලා මෙයාත් බෙල්ට් එකේ ස්පීඩ් එකට වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙන්න එකට යනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් with respect to the belt after 2 seconds with respect to the belt box is at rest. This is friction force එකක් නේ. මේ පොඩක් ඉහළ දෙක right. Then කොහෙන්ද මේ force එක එන්නේ කියලා අහනවා. The force how then the belt friction between the belt and the box gives force required. The required force is given by the friction force between the belt and the box. හරි. ඊට පස්සේ ෆයිනල් එකේදී අහන්නේ we need to maintain the function speed of the belt now. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මේ බලන්න third law එක ගාව belt එකෙන් box එකට ඉස්සරහට force එකක් දෙනකොට ඒ equal force එකක් belt එකට එන opposite side එකට 200 newton force එකක් belt එකට එන opposite direction එකට. බෙල්ට් එක මොකද වෙන්න ඕනේ? එහෙනම් slow වෙන්න ඕනේ, decelerate වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් constant speed එක තියාගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? constant speed එකේ move වෙන object එක Newton's first law එකේදී කියනවා there should be no imbalance force. Imbalance force එකක් බෙල්ට් එකට නැති වෙනවා. දැන් මේ imbalance force එකක් යනවා කොයි පැත්තටද? 200 මෙහෙට එනවා. එනේ යගේ uniform motion එක maintain කරන්න මොකද කරන්නේ? අපි equal force එකක් දෙන්න ඕනේ opposite direction. 200 newtons දෙන්න ඕනේ කොයි පැත්තටද? බෙල්ට් එකට ඉස්සරහට. push එකක් දෙන්නේ කොට 200 newtons. හරි. ඊළඟට answer එක මොකද? ඊළඟට අහන්නේ required force එක අහන්නේ බෙල්ට් එකේ speed එක constant තියාගන්න. It is 200 newtons. 200ක් දෙන්න ඕනේ බෙල්ට් එක slow වෙන එක නවත්තන්න. හරි. ඉවද ඒක? ඊට පස්සේ නේ තේරුණේ නැද්ද? තියෙන answer එක. 200 newtons required to maintain the speed of the belt. So what gives this force? කොහෙන්ද force එක ගන්න පුළුවන් වෙන belt එකට? අපිට හැමදේම ඔන්චිල්ලා පද්දනවා වගේ හැමදේම තල්ලු කරගෙන belt එක නේද? එහෙම කරන්න බෑ. කොහෙන්ද දෙන්න ඕනේ? කවුද දෙන්නේ? Yeah, by using external motor. Motor එකක් use කරලා belt එකේ force එක දෙන්න. external motor එකකින් belt එක කරකවනවා. motor එකෙන් periodically force එක දෙනවා. ඊට කියන්න. right. ආපුණා ගෙදරින් ඉඳලා ගානම බලන්න. ඒකේ තියෙන concept මේ ගාන පාඩ හම්බුනොත් මේ concept එක එන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට ඔය වගේ ඉතින් මේ ගානේ අර මෙහෙම block එකක් ගියා දාන්න එකපාරට උඩට block එකක් අටන්න පුළුවන්. උඩින් වට එන්න පුළුවන් block එකක් මේ belt එකකට. වැටලා belt එකත් එක්කට යන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? එතකොට යා initial momentum burn වෙනවා ඒ පැත්තට for direction එකට change of momentum අරගෙන ඒකේ focus එක අරගෙන එහෙම එන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙම තල්ලු කරන් යන දැම්මනේ උඩින් වට එන්න බාර අපි කලින් කතා කරලා මේ නිව්ටන්ස් second law එක කතා කරද්දී මේ දර සෑන්ඩ් ඇවිල්ලා වැටෙනවා ඒ වගේ block එකක් වැටෙන්න පුළුවන්. වැටලා belt එකත් එක්ක යන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ belt එකේ කෙලවර මේ question එක හදන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම belt එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක කිචලයක් දැන්. හරි. මේ උඩින් නම් මොකක්ද box එකක්. මේක වැටලා belt එකත් එක්ක මෙහෙට එනවිල මෙතෙන් ආවට පස්සේ belt එක නැහැ. දැන් මේකට වෙන speed එකක් තියෙනවා. මේක මෙහෙම projectile motion එකක් තියෙනවා. කොහෙද පල්ලෙට වැඩි. එක. හිතන්නද? මේකෙන් දෙන්න පුළුවන් ඒක හන්න පුළුවන් මේකේ. කොච්චරද මේ range එක කොච්චරද time එක කොච්චරද එහෙම ලික් කරපු හරි ඊට පස්සේ ඕනම මේකේ බොක්ස් දාන්න ඕනේ එන්න මෙතන දින මොකක්ද බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා බොන්ඩ් එකට වැටෙන්නේ බොන්ඩ් එකට වැටුණාට පස්සේ මේක දැන් බොන්ඩ් එකේ මේක සිංක් වෙනවා හරි එතකොට ඒක මොකද අප්ලස්ට් එක ඕන දාගන්න පුළුවන් ප්ලස්ට් එක දාපු කෙනෙක් නැහැ
අත්ලස් කෝස් එක ගන්න පුළුවන්. අය වගේ මොනවයි ඔන්න මේ විස්කෝසිටි ජොයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි question build up වෙන. ඒතර ඒ වගේ අර පොඩි concept එකකින් පොඩ්ඩක් ඒක idea එකක් ඒක touch කරගෙන ඉස්සලා concepts ටික මුලින්ම මේ හදාගෙන එක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි full essay questions වල ready වෙන්නේ. හරි. දැන් ඊගා ගාන පොඩක් target වෙන්න ආයි තනියෙන් try කරන්න. තනියෙන් හදන්න බැරි වෙච්ච අය. next week එකේ මම අද forward එක කියන්නේ නැහැ. forward ඉක්වෙත් නැහැ මුලින්ම අපි exam forward කරන්න දෙන්නේ නැහැ. පටන් ගන්න forward ඉක්වෙන්නේ නැහැ. අද forward නැහැ. මේ next week එකේ අපිට එතකොට මේ